Hi friends, this is Manoj Himne, Assistant Professor and Head Department of English, Dr. Babasaheb Ambedkar Art, Commerce and Science College, Surtoli Lohara District, Gondia. Please follow me on the YouTube channel and subscribe the channel to get daily notification about the lecture. Okay, in the last video we have discussed about the beginning part of the lesson Youth and the Task Ahead, which is written by Karan Singh. Okay, in this video we will discuss about the lesson and rest of the part of the lesson. In the last video, the writer, the author Karan Singh says that the youth of our country should maintain and safeguard our nation, and to safeguard our nation he has to strengthen his capacity to resist the aggression of another country or the outside, and mainly in particular our young generation, that may be men and women which is studying in school, colleges or universities, have the special responsibility to safeguard our nation, because they are no longer children and they have not really fully involved in the daily routine life of adult life or on their family life. Okay, they constitute an immense reservoir of strength, and mainly they are the power of our nation. They are an immense reservoir of strength which, if properly canalized, can prove to be a source of great power to the nation. And if we properly canalize their power, canalize their strength, they can be proved as a source of great power to the nation. जर त्यांच्या त्या पॉवरला, त्या शक्तीला, त्या यूथ पॉवरला आपण प्रॉपरली कॅनलाइज केलं, प्रॉपरली आपण त्याची वाटणी केली, तर ते एक महासत्ता बनू शकतं. आणि एक मेन म्हणजे जे शक्ती आहे, जे बल आहे, ते त्याचं सोर्स बनू शकतं, जे राष्ट्राच्या हितासाठी कामात पडू शकतं. Indeed, it is these young Indians who will soon be called upon to provide leadership in all walks of national life, and they must train themselves to fulfill their future responsibilities with distinction. And that young generation will be provide as a leadership to our nation, to the national life, and they must train themselves, and they have to train themselves to fulfill their future responsibility toward the nation. त्यांनी स्वतःला अशा प्रकारचं ट्रेन करायला पाहिजे, मजबूत करायला पाहिजे, जेणेकरून भविष्यामध्ये त्यांच्याकडे जी जबाबदारी येणार आहे, राष्ट्रपती ती जबाबदारी पूर्ण करण्यास ते सबल बनू शकणार. I would like to address a few words in particular to our young generation, that may be men or women. The writer Karan Singh trying to address a few words, few speech to the young generation of our country, both men and women. If they are to be effective in the service of the nation, if the young generation have to effective in the service of our country India, जर त्या जनरेशनला, यूथ जनरेशनला राष्ट्राच्या सेवेसाठी जर इफेक्टिव्हपणे काम करायचं असेल, इट इज इसेन्शियल दॅट, what is essential? It is essential that they must fit themselves in every way for this task.
रायटर म्हणत आहे की काय म्हणत आहे, जर त्यांना राष्ट्राची सेवा करायची असेल तर सगळ्या बाजूंनी त्यांनी स्वतःला फिट करणे गरजेचं आहे, तेव्हाच ते पूर्णतः राष्ट्राची सेवा करू शकणार, राष्ट्राचे संरक्षण करू शकणार, राष्ट्राच्या विकासामध्ये ते महत्त्वाचा हातभार लावू शकणार. The building up of a vast and pulsating democratic nation is no misunderstanding undertaking and a mere desire to be reserved. What is the writer saying? The building up of a vast and pulsating democratic nation. जर आपल्याला एक प्रकारचं खूप मोठं डेमोक्रेटिक नेशन, लोकशाही राष्ट्र जर निर्माण करायचं आहे, बिल्डिंग तयार करायचं आहे, इज नो मीन्स अंडरटेकिंग अँड मेअर डिझायर. फक्त इच्छा असून चालणार नाही. आपल्याला वाटतं आपण आपल्या राष्ट्राला एक महान असं डेमोक्रेटिक कंट्री बनवायचं, पण आपल्या मनामध्ये इच्छा असूनच चालणार नाही. देर इज नो मीन्स ऑफ मेअर डिझायर टू बी सर्व्हिस इज नॉट इनफ. फक्त राष्ट्राची सेवा करण्याचं इच्छा असणं, दॅट इज नॉट इसेन्शियल, दॅट इज नॉट पुरेपूर. It must be accompanied by the ability to do so effectively, and there is a requisite of ability to do that work effectively. काय इच्छा असूनच चालणार नाही, तर त्या इच्छेला पूर्ण करण्याचं त्यामध्ये ॲबिलिटी असणं खूप गरजेचं आहे. आणि जर ती ॲबिलिटी आपल्याला निर्माण करायची असेल तर आपल्याला टोटली आपलं मेंटली, फिजिकली, ऑल द थिंग शुड बी प्रिपेअर, शुड बी फिट. ओके, हिअर अँड these parameter is given by the writer Karan Singh, and he wanted to tell the young generation of our country everyone should be prepare themselves in their particular in the all field of security. All dimension of every being should be prepared, and the writer here gives a several distinction, and there are a several distinction, several dimension in which our youth must equip themselves. And here writer Karan Singh trying to tell that if our young generation, our youth want to safeguard our nation or strengthen our nation, he must equip himself for the several dimension. And here writer tells some dimension which have to prepare ourselves to safeguard our nation. जर आपल्या राष्ट्राची आपल्याला सेवा करायची असेल, विकास करायचा असेल, आपलं राष्ट्र ज्यावर उभारलेलं आहे, डेमोक्रेसी आणि सेक्युलरिझम जर आपल्याला टिकवायचं असेल, we have to prepare ourselves for these some dimensions. And the first dimension is that the physical dimension. The first is the physical. Building is a great democracy and defending it from predatory aggressors require a young generation that is physically strong. If we want to protect our nation from the outside, we have to build up our physical growth, physical strength, physical power. We have to, means our young generation have to maintain or build up their physical strongness. With muscles of iron, त्यांच्या muscles iron प्रमाणे व्हायला, nerves of steel, त्यांच्या nerves
काय त्यांच्या नर्व कसं व्हायला पाहिजे, स्टील प्रमाणे मजबूत व्हायला पाहिजे, लोह्याप्रमाणे त्यांच्या मसल्स स्ट्रॉंग व्हायला पाहिजे. अँड फॉर इट, आणि यासाठी इट मस्ट इक्विप इटसेल्फ बाय अंडरटेकिंग फिजिकल ट्रेनिंग. अँड it is developed or it will be strong by undertaking physical training. ह्या सगळ्या गोष्टी जर आपल्याला मजबूत करायच्या असेल, फिजिकल पॉवर वाढवायचं असेल, तर आपल्याला फिजिकल ट्रेनिंग घेणं गरजेचं आहे. अँड डेव्हलपिंग फिटनेस टू द मॅक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल, जेवढं शक्य होईल तेवढं शक्य आपल्याला काय आपलं जे फिटनेस आहे ते फिटनेस एकदम वाढवणे, डेव्हलप करणे गरजेचं. Despite technological advances and mechanization, defense is still to a large extent a matter of tasked physical endurance and courage, as our officers and jawans have to magnificently prove on the field of battles as they emerge victorious against superior and more sophisticated war equipment. काय म्हणताय, जरी पण टेक्नॉलॉजी ॲडव्हान्स झालेलं असेल, नवीन नवीन मेकॅनिझम, नवीन नवीन टेक्नॉलॉजी जरी आलेल्या असल्या तरी पण आपले जे जवान्स आहेत, आपले जे ऑफिसर्स आहेत, आर्मी ऑफिसर्स, जे आपलं दल आहे, जवान्स आहेत, त्या जवानांना तेवढं प्रभावशाली बनवणं, तेवढं मजबूत बनवणं तेवढंच महत्त्वाचं. In this context, the National Cadet Corps, the Physical Fitness Scheme, and other similar organizations play a valuable role in building up the strength of our youth, and these opportunities must be fully availed of. And in our country, the strength of our youth, to build up the strength of our youth to making playing valuable role in building the strength of our nation is National Cadet Corps Physical Fitness Scheme. ह्या ज्या स्कीम आहेत, हे जे राष्ट्रीय कॅडेट कॉर्प्स आहेत, यांच्या माध्यमातून काय आपल्या राष्ट्रामध्ये जे तरुण वर्ग आहे, तरुण वर्गाला एक प्रकारचं मजबूत बनवण्याचं, त्यांच्या पॉवर वाढविण्याचं काम यांच्या माध्यमातून केले जाते, त्यांना संधी उपलब्ध करून देण्याचं काम केले जातं. अलॉंग विथ फिजिकल फिटनेस, the qualities of discipline and teammanship are essential. And with the physical fitness, there is a need of quality of discipline. There should be discipline in the physical fitness, and teammanship are essential, particular for those planning to join to proud rank of our freedom force, because what is required is not only individual achievement but corporate progress, because it is not the individual progress, it is not the individual achievement, it is the achievement of our whole country, and it is the achievement of corporate progress. हे आपल्याला एकट्याला करायचं नाही, तर संपूर्ण जे युथ जनरेशन आहे त्यांना मिळून हे कार्य करावं लागेल. आणि त्यासाठी म्हणून त्याच्यामध्ये डिसिप्लिन, त्यांच्यामध्ये फिजिकल पॉवर, फिजिकल फिटनेस तर असणे गरजेचं आहे, त्यांना त्या प्रकारचं स्ट्रेंथ निर्माण करणे गरजेचं आहे, पण त्या स्ट्रेंथ सोबतच डिसिप्लिन आणि टीममॅनशिप असणं तेवढंच गरजेचं आहे. अँड दिस इज द फर्स्ट डायमेन्शन which is said by, which is mentioned by Karan Singh. Okay, another part and another dimensions we will discuss in the next video. Thank you.